வணக்கம், நான் உங்கள் SSK. இந்த வீடியோவில் டயலாக் 4G broadband router எப்படி இன்ஸ்டால் செய்வது என்பதை பற்றி பார்ப்போம். இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த ரவுண்டரில் பார்த்தீங்கன்னா 4 இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்குது. முதலாவது பவர் இண்டிகேட்டர், ரெண்டாவது வைஃபை இண்டிகேட்டர், மூணாவது டேட்டா கனெக்ஷன் இண்டிகேட்டர், நாலாவது சிக்னல் இண்டிகேட்டர். பேக் சைட் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் WPS ஸ்விட்ச் இருக்குது, மற்றது வைஃபை ஸ்விட்ச் இருக்குது, இங்கே லேன் போர்ட் இருக்குது, மற்றது ரவுட்டர்ஸ் பவர் ஸ்விட்ச் அண்ட் பவர் போர்ட். இந்த ரவுட்டருக்கு டுவல் ஆண்டனா இருக்குது. LAN cable, antenna, power pack, manual, SIM card. ஃபஸ்ட்டு வந்து நாங்கள் ரவுட்டரோட ஆண்டனா வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க கேர்ஃபுல்லாக ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இந்த நொப்பெல்லாம் டைட் பண்ணுறது. சிக்னலுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆண்டனாவை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கொள்ளலாம். இதை வந்து நீங்கள் லேப்டாப்போ டெஸ்க்டாப் கம்ப்யூட்டர் வச்சு அதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம், அல்லது நீங்கள் வைஃபையை கூட யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம். அடுத்த ரவுட்டருக்கு சிம்மை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம். ஃபஸ்ட்டு இந்த மூடியை வந்து ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு சிம்மோட படம் வந்து போட்டிருக்காங்க, சிம் எப்படி போடுறதுன்னு சொல்லி. எல்லா இண்டிகேட்டர்ஸும் ப்ளூவாக எரியணும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், CEYTECH சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் அடுத்த வீடியோ சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.